Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, if I understand correctly, this is a very special group of devotees. Итак, если я правильно понял, это очень особенная группа преданных. They told me you were the ones that eat more prasadam than anyone else. Is that correct? Мне сказали, что вы те, кто едите больше всех прасада. Very important service. Очень особенное служение. Actually, I was told you're the devotees that serve prasadam every day. На самом деле мне сказали, что вы те, кто служит прасаду каждый день, раздают. Да? So first of all, I have to offer you my thank you. В первую очередь я хочу выразить вам свою благодарность. Because if there were not devotees serving prasadam, I could not be a devotee. Если бы не было преданных, которые раздают прасад, я бы не стал преданным. Because the main reason I'm a devotee is because of prasadam. Потому что главная причина, по которой я стал преданным, из-за прасада. So without you, I would have no spiritual life. So thank you very much. Без вас у меня не было бы духовной жизни. Спасибо вам большое. So it's actually such a wonderful service to distribute prasadam. На самом деле это удивительное служение распространять прасад. You know as well as I do, prasad means mercy. Вы знаете, не хуже меня, прасад значит милость. And the mercy comes in different ways. И милость приходит разными путями. It comes through the holy name. Через святое имя. It comes through serving the Vaishnavas. Благодаря служению вайшнавам. It comes through hearing. Через слушание. Doing service. Через служение. And through prasadam. И через прасад. So you're not just serving prasadam. И вы не просто раздаете прасад. You're distributing mercy. Вы раздаете милость. And our whole movement is meant to distribute mercy. И все наше движение предназначено для того, чтобы раздавать милость. So you're right on like the front lines distributing mercy. Вы на первой линии, на фронте раздаете милость. So it's very, very important service. Это очень важное служение. And we also know that there's 6 processes of loving exchange between devotees. И мы также знаем, что есть 6 видов любовного обмена между преданными. Right? Sometimes we reveal our minds in confidence. Иногда мы открываем свое сердце в общении. And we inquire from others confidentially. И слушаем также сокровенные вещи. We give gifts. Даем подарки. We accept gifts. Принимаем подарки. And we distribute prasadam. Распространяем прасад. And we accept prasadam. И принимаем прасад. So what you're doing every day with all the devotees, hundreds of devotees, thousands of devotees. И каждый день вы делаете это с сотнями, тысячами преданных. You're actually distributing mercy. Вы на самом деле распространяете милость. And you're having an exchange of love with these devotees. И таким образом вы обмениваетесь любовными отношениями с преданными. Now, I've never had the opportunity to do this seva. У меня никогда не было возможности делать это служение Not in Russia. в России. Not here. Other places. И в других местах I тоже? have not done their service. I have not entered. Never. No. Well, not like they're doing. У меня никогда не было возможности таким образом выполнять это служение. Other places serve prasadam. В других местах, да. Yeah. And sometimes devotees are very grateful for the prasadam. И так бывает, что преданные очень благодарны за получение прасада. And sometimes not so grateful. А иногда не очень. Sometimes they just say, "Oh, spasibo, spasibo, spasibo." Иногда они говорят спасибо. And other times they say, "No, no, no, less, choo-choo." А иногда говорят, пожалуйста, поменьше. More. Больше. More. Yeah? So, that's a wonderful chance to show them even more love. И это прекрасная возможность проявить к ним еще больше любви. Because, taking prasadam, it nourishes the body, nourishes the mind, nourishes the soul. Поскольку принятие прасада, оно орошает, или как сказать, взращивает душу, тело и ум. And it has even more powerful effect when we honor it in the proper mood. И это приносит еще больший эффект, если мы делаем это в правильном настроении. So you're helping remind those devotees what's the proper mood of taking prasadam. И вы помогаете преданным вспомнить, каково правильное настроение в принятии прасада. By your smile, благодаря своей улыбке, by your enthusiasm, благодаря вашему энтузиазму. and by your own meditation. I'm so fortunate I'm actually distributing mercy
the Lord's prasadam to the Vaishnavas. И благодаря вашей медитации я так удачлив, что могу распространять милость вайшнавам. And we know our process is the more mercy you give, the more mercy you get. И мы знаем наш процесс. Чем больше милости мы даем, тем больше милости мы And all получаем. of you every day you're giving mercy, mercy, mercy to so many Vaishnavas. И каждый день вы даете милость, милость, милость стольким вайшнавам. So how much mercy you must be getting? Сколько милости вы получаете? Now we also know there's the mercy of the seva, И мы также знаем, что есть милость служения, but there's the mercy of the prasadam itself, но также есть и милость самого прасада, the food itself. самой еды. So I have one advice. И я дам вам один совет. Don't give away all the mercy and you don't get any yourself. Не отдавайте все, оставьте чуть для себя. Make sure there's at least enough prasadam left for you. Вы должны удостовериться, что вам осталось достаточно. Yeah? They're doing that? You're also eating prasad? Вы также вкушаете, все нормально? So give away a lot of mercy, but make sure you get some too. Давайте много, но оставляйте также достаточно себе. Yeah. Okay. I want to tell one story. Я расскажу еще одну историю. The first year I went to India. Первый раз, когда я приехал в Индию, This is 1976. это было 1976 год. 76, yeah. And if you've been to Mayapur recently, it was very different then than it is now. Если вы сейчас приедете в Майяпур, вы увидите совсем другую картину от того, что это было тогда. There was only one building. Тогда было только одно здание. There was many mosquitoes. Было множество комаров. It was very hot. Было очень жарко. It was very austere. Очень аскетично. And there were two kinds of prasadam. И было только два вида прасада. There was the prasadam line for the devotees who are healthy. Была линия для здоровых преданных. And there was the prasadam line for the devotees who were sick. И была линия для больных преданных. And if you were sick, you had flat rice, Если ты болел, ты получал yogurt, йогурт and bananas. и банан. Because that was supposed to put out the fire, too much fire. Потому что это позволяло усилить огонь пищеварения. Because you went in this line, Потому что если вы идете на линию для здоровых, very spicy sabji, там были очень острые сабджи, very spicy dal, очень острый дал, lots of chilies. очень много перца. So you'd eat here for 1 or 2 days, И ты ходишь 1 или 2 дня туда, then you go here for и потом ты ходишь you go here for 2 or 3 days. 2-3 дня. And then when you couldn't possibly eat another banana, you try to go here again. И когда ты же не можешь взять следующий банан съесть, ты идешь туда, линия для здоровых. So it was a little difficult. Even honoring prasadam was difficult. Даже почитать прасад было сложно. And we would stand outside waiting for prasadam. There was one prasadam room, and there was a big gate outside. Мы стояли Big снаружи. fence. Мы стояли снаружи и ждали своей очереди перед большими воротами, большим входом. And it was very austere at that time. И это было тяжело. So even though it was difficult with the banana prasadam or the spicy prasadam, still, that was like all the sense gratification we had. И одна сложность была в том, что нужно было выбирать между бананом и чем-то острым, но другая была в том, что это было единственное наслаждение, которое у нас было в то время. So when it was time for prasadam, everyone was there outside the gate, you know? И когда было время принимать прасад, все рвались попасть в первую очередь. Let us in, let us in. Позвольте войти, позвольте войти. And it was hot. И было очень жарко. There was no shade. Никакой тени. The sun was bearing down, bearing down. Солнце жгло и жгло. So you're like, I gotta have prasadam. Я должен получить прасад. Let me in, let me in. Позвольте, позвольте войти. Devotees are pushing prasadam. Бедные толкались. Prasadam. And then they would say, anyone want to help serve prasad? И потом спрашивали, кто-нибудь хочет помочь раздавать прасад? And everyone would say, no. И обычно звучал ответ, нет. And a few very staunch devotees, they would say, okay, I'll serve prasad. И несколько особых преданных, они говорили, хорошо, мы будем раздавать.
I remember thinking, I can't do that. Я помню, я думал, я не могу это Too делать. much austerity. I need prasadam. Слишком много аскез, я хочу кушать. So I said, okay, one day, I gotta serve prasad at least one day. И однажды я решил, ну хотя бы раз я должен So раздавать one day I прасад. said, okay, I'll serve prasad. И однажды я сказал, я буду раздавать. So they give you these big buckets, И они мне дали большую коробку. and you go down the row, yeah, and you're serving everybody. И ты идешь вдоль ряда и каждому накладываешь. And nobody's saying spasibo. И никто не говорил спасибо. You say, more, more, Они говорили, больше, less, больше. less. Меньше, Why did меньше. you got my dhoti, you got it on my dhoti. Почему ты испачкал мне доти? And you're thinking, all I want to do is eat prasadam, and they're torturing me. И я думал, все, что хочу, это раздавать просад, но они меня ругают. And you serve for maybe like 1 hour, and you feel, oh, I'm so hungry. И когда я раздавал уже час, я думал, боже, как я голоден. And then they took all the devotees that were serving prasadam. И дальше они собирали всех преданных, которые раздавали просад, Now you sit down here. сажали. You sit отдельно. down here and you can take prasadam. Вы можете принять просад. And then they said, who wants to serve prasad to the servers of it? И потом они спрашивали, кто хочет раздавать просад для раздатчиков? I can't do that. Я думал, это уже слишком. And there was one devotee, И был один преданный, His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj. Бхакти Тиртха Махарадж. You know Bhakti Tirtha Maharaj? Jai. Very special Vaishnava. Особенный вайшнав. So loyal to Prabhupada. Очень верный Прабхупаде. And so fixed in serving the Vaishnavas. И утвердившийся в служении So вайшнавам. he made everybody sit down. И он рассаживал всех. And he served all the servers of the И Vaishnavas. он раздавал раздатчикам. And I thought, this man is a saint. И я думал, это человек святой. This is a devotee. I want to someday be like him. Это такой преданный. Я хочу стать когда-нибудь подобным ему. So your service is in the same mood. Вы слушаете в том же настроении. And I thank you very much. Я вам очень благодарен. Don't think it's an ordinary thing. Не думайте, что это какое-то обычное событие. You go to some other meeting, somebody takes the broom, somebody has to do this, somebody has to do that. It's not like that. Как вы приходите на какое-то собрание, и там раздают обязанности, это делает то, это то. It's directly service to Krishna. Это прямое служение Кришне. It's directly service to the Vaishnavas. Прямое служение Вайшнавам. It's directly sharing the mercy. Вы непосредственно раздаете милость. It's being the transparent, it's like the medium of bringing the mercy. Вы находитесь посередине передачи этой милости. Передачи. And sometimes there's a little prasad. Sometimes there's a little austerity. Иногда это немножко тяжело. Not this, give me that, not this. Не это, вот то, больше, меньше. That's also purifying. Это также очищает. So thank you very much for that service. Спасибо вам большое за это служение. And I would request, as the devotees are coming through the line, И моя просьба к вам, когда преданные будут проходить мимо раздачи, in your mind you can think, this is a servant of Krishna, в своем разуме, уме вы можете думать, это this слуга is Кришны. servant of Lord Chaitanya and Это Srila Prabhupada, слуга Господа Читания Шрила Прабхупады. this is an exalted Vaishnava. Это особенный преданный. They may be this big of a Vaishnava, Может быть такой роста. they may be an 80-year-old Vaishnava, Может быть 80-летний or вайшнав. maybe a sannyasi Может Vaishnava, быть саньяси. or a Vaishnavi Vaishnava, Или вайшнави. or Vaishnava Vaishnava. Или в мужском теле. But they're all special. Но они все особенные. And you should be thinking in your heart, I would suggest you think in your heart, И я думаю, вы думаете в своем сердце. I'm so fortunate to be able to serve all of this Vaishnava. Я так удачлив, что я могу служить этому преданному. Now I'm fortunate to serve this Vaishnava. И также я удачлив, чтобы служить этому преданному. And who knows who those Vaishnavas are? И кто знает, кто эти преданные? So that even some new person comes in the temple on a Sunday, Может, это какой-то новичок, который пришел на воскресную программу. we don't know who that person is. Но мы не знаем, кем он был. Maybe now Кто they're есть. just, Bhakti Igor. Может быть, это Бхакта Егор. In the future they could be so-and-so Swami. Но в будущем он станет саньяси. They could do so much service. Он может сделать столько служения. They could be a future big preacher Может быть, это будет известный проповедник. or big changer of the world for Krishna. Или большой революционер изменит мир для Кришны. Spiritual revolution. Духовную революцию. So we don't know who these people are really. Мы не знаем, кто эти люди на самом деле. And you have a chance to serve them, И у вас есть шанс служить им. to assist each one of them, Помогать каждому из to них. strengthen them, Чтобы give them strength
prasada, give them strength, чтобы дать им силу, вдохновение на прием and прасада inspire them. и вдохновить их. So you are so fortunate, Вы так удачливы. and I offer you all my humble obeisances. Я предлагаю вам мои смиренные поклоны. Jai Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada's Mahaprasadam ki. Jai. Mahaprasadam Seva ki. Jai. Order Premanande. Давайте поблагодарим, дорогие преданные, во милость Ануттаму Прабху.